And you notice one of the main differences, the length at the arm area. I will take the parts of this then. Okay. Yes. Some interpretations of the mantle include an understanding that the elongated arm represents God's mercy. Yes. And finally, although hopefully both of them will become a priest, but we do not know if any of them will become a Vartavek. Nevertheless, they will show you, if they do, or one day a person becomes a Vartavek, they also have the Verargu. A Vartavek is a Hayr Soorp, like myself. So, I call this also the Batman cap. Because sometimes children are afraid to see you in all this clothing, so... Yeah. Violence. There are examples of violence, ուրեմն հայտնի է դեր are examples իր խումբին գիբմեց։ Այո։ Եղավ։ So, now you have an idea of the different work and liturgical cassocks. Shut up, imagine panel, the next step is the actual Badarak vestment. While they start removing that, I will continue to explain to you that it is actually inspired by ancient soldiers' uniforms, as explained to us by the Apostle Paul in a different passage from today's passage, from Ephesians chapter 6. And I will read his mighty power. Put on the full armor of God, so that you can take your stand against the devil's schemes. Because our struggle is not against flesh and blood, but against the powers and principalities of this dark world. Therefore, put on the full armor of God, so that when the day of evil comes, you may be able to stand your ground. Stand firm then, with the belt of truth buckled around your waist, with the breastplate of righteousness in place, and with your feet fitted with the readiness that comes from the gospel of peace. In addition to all this, take up the shield of faith, with which you can extinguish all the flaming arrows of the evil one. Take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God, and pray in the Spirit on all occasions with all kinds of prayers and requests. Ուրեմն սիրելի հավատացյալներ, այս կեղազարդ ըսկեստը Badaraki, որ գտեսնեք սերտիմաց, մեր նախահայրերն ու նախամայրերը զարգացուցած են, հիմնվելով Պողոս Արաքյալի եփեսացիներուն գրված նամակին 6-րդ գլուխեն ներշնչվելով, ուր ան գսե, ի վերջո, զորացեք իրոջով եւ իր ամենագարով զորությամբ։ Ձեր վրա արեք Աստծո սպառազինությունը, որպեսզի գնաք սատանային հնարքներուն թեմ դնել։ Որովհետև մեր պատերազմը մարդոց հետ չէ, այլ երկնքի տակ գտնվող չար իշխանություններուն եւ ոգիներուն։ Ուստի Աստծո սպառազինությունը արեք, որպեսզի այդ չար օրը կգարենաք ետ մղել անոր հարվածները։ Ճշմարտությամբ համրապնդեցեք ձեր մեջքը, արդարությունը հագեք զրահի վեր, եւ խաղաղության ավետարանը քարոզելու պատրաստակամությունը հագեք գոշիի պես։ Եվ այս բոլորի վրա հավատքի վահանը արեք նաեւ փրկության սաղավարտը եւ Սուրբ Հոգին սուրը, այսինքն Աստծո խոսքը։ Եվ այս բոլորին հետ աղոթեցեք դեպախար Աստծո գամքը գադարելու համար։ Ուրեմն սիրելի հավատացյալներ, այս պահում մենք պիտի ըսկեստավորենք Հագոպը
Պիտի խնդրեմ օգնությունը անշուշտ մեր ավակ սարգսակին Զադուին, Ավենիսին, եւ անդրադարձա, որ ծեր մեջ կգտնվի կարևոր անձը, որ ինքնալ անցյալին քահանայության մասին կմտածեր, եւ գրնա ալալ օրը քահանա ալա, բայց չեմ ուզեր իրենների մատնել, եթե անհանգիս չսկար, անունը պիտի չիդամ, պիտի խնդրեմ, որ ինքնալ արջեր մոդենա, եթե անհանգիս չսկար, եթե դեղեն չշարժի, կնշանակի, որ գնախնդրե, որ այսօր բարձավես թիդել, բայց եթե մոդենա, պիտի օգնեմ եզի սկեսնավորել Հագոպը, Bravo, Hagop. Ուրեմն Հագոպը եւ ես տասնյերներ եղած ենք, we've been classmates in Antilias. He is far smarter than I am, which is why he became a gemologist, geologist. He has a PhD in geology. And he actually serves at their Stepan's church as a deacon, very dedicated, and a board member, I think, right? Jamanagi, yes. Ուրեմն, պիտի սկսեմ գարթալով այն հատվածները, որ մենք քահանաներս պետք է գարթանք նախքան սկեսնավորվելը, եւ ամեն մեկ աղոտ կգարթալե եւ սկեսի գլորները մեկը գզեդելվի. I will read the passages that we have to read before every Badarak, and after saying each prayer, you're allowed to put the first piece of vestment on. So the first one is the shabik, the stole. Ըսկեցո դեր ինձ հանթերց պրգության և բատմուջյան ուրախության և շուրջ բադյա սկեստովս պրգության շնորհով յարմերով Իսուսի Քրիստոսի. By the way, this stole is a special design. They usually come in one piece where you have to put it over your head, but then removing it, as Verargu knows, is very complicated. So I specifically asked them to create a new version where you can button it up. You can imagine removing it becomes very challenging, especially if you have hair. Avo, you can take your photograph. Avo Zadush. Ըսկեցո դեր բարանոցի մոզարտարություն և սրտյա սիրդիմ համենայն ալոդութենե մեղած շնորհով յարմերո և բրչին Իսուսի Քրիստոսի. So you have to repeat the words. The first one was the shabik, and then was the porurar, the stole in English, and then the kodi, the belt, we can give to Hagop, he knows how to place it. Շուրջ բադեսցե գամար հավադոզ մեջը սրդինիմո և շիչուսցե իսոցանե ըսկորուրտն ադերիս. And you will remember that each one of these were from the book of Paul that I read earlier. And then we have the husbands. Yes, those two. Let's say it. Husband. Maniple in English. I mean, all these English translations mostly come from Latin and Greek, so you might not even know them, which is fine. Dur der zorkyun achot serimimo yevlava zamenain aldedukyonasim vorvesi garoglinitzim espasavorer uskez. And then, yes, this one is the most complicated, but fortunately, Zadur is a professional. He has the profession of the old school Aleppo vestment. And so Zadur will place it, but the two of you will help him. You need 3 people to do this one. So in English, they call it an amis. So Zadur places it there, and then you hold it from the top, and then Hagop, you will be the finger. Bravo. Bravo. This is a 3-man job. I'm sure one woman could get away with it by herself, but and once it is secured,
we come to one of the most important pieces, the shurchar, in English, the chasuble. Correct. As Derheim is explaining, if you hold it up, fully open, it's in the form of a shield. Der vorut Jakob Uzkezd kes Baizar je Paraspian tender Portupian chai. Wow. And almost finally, we have the Celebrant, the helmet. It is also a crown, of course. Okay. While they figure it out, at one point I was worried, will something prepared with my size fit on Avo and Hagop? And then I remember that they have already surpassed my height. So, Hagop will not switch this, huh? I think that I'm actually a good, I must go. I'm only not that you should think, I'm actually good. Til der Salavar Pergutian, Kalufi, Maderas Mil, Terzo, Yunus de Shambuin. Çok medresi. Yes, he's taller than I am, but my head seems to be larger. And we're not done. Wait. So finally, dear friends, we have the holatops. And they got holatops. Yes. So while they figure that out, I want you to take a close look at the holatops. What do you notice? Each Otska, Gari, a serpent and a scorpion. Again, inspired by the Bible. Jesus, in Luke chapter 10, says, I will give you the authority to trample on serpents and scorpions and all the deceptions of the evil one. Now, he's not talking about the actual animals. They are harmless. I mean, they could be harmful, but they are spiritually harmless. But sometimes animals are used to explain the spiritual world, right? And that is why they are found here, and so we can place them at his feet. So our prop priest can finalize his vestment, but we have one more thing. The tashkinat, the handkerchief. So multiple times throughout the Badarak, you might not notice it, but John approaches with the pach and gunk, and I wash my hands multiple times. As we said earlier, none of us are worthy to hold God's body and blood. And once we finish vesting up, we have a final prayer, and I will conclude today's sermon with that prayer. Let my person rejoice in the Lord. Because he vested me the cloak, the vestment of salvation. Like a groom, he has given me the crown. And like a bride, he has glorified me. Havidianas, Havidenites.